أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول مدد يا سادة أصحاب مدد يا مشايخنا دستور مولانا شاء الله فائز أصحاب شيخ محمد على مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم. Allah Azze ve Celle buyuruyor, kalbimizde müminlere karşı kötülük, nefret bırakma diyor Allah Azze ve Celle. Müminler Allah'ın sevdiği kullardır. Kalbimizde olmasın diyor. Bu dua hem Kur'an ayettir hem dua okunan duadır. Güzel bir, çok güzel, hepsi güzeldir. Bu da başka bir güzel. Çünkü mümine kalbinde bir şey bırakmaması lazım. Tabi insanoğlu her türlü aksilikle karşılaşır. Ona eziyet edilir yahut başkası şey yapar. Yani o dünya meta olduğu için o kalbin dışında kalması lazım. Kalpte Allah Azze ve Celle'nin mekanıdır, yeridir. Kalp insanın o Allah Azze ve Celle'nin mahsus olan yerdir. Onun için o kalbe o şeyler girmemesi lazım. Dediğim gibi insanlık hali oluyor. Kavgada olur, kıyamette olur, her türlü şey olur. Ama o kin, nefret içinde kalmasın, dışarıda kalsın. O kalbi karartmasın, kalbe zarar vermesin. O kalp nur yeridir. İnsanın, müminin her iyiliğin yeri odur. Onun için ona yapılacak kötü şeyler insana zarar verir. Onun için onu temiz tutmak lazım. O mübarek evliyalar, peygamberler, bütün Allah Azze ve Celle'nin sevdiği kullar bunu emreder, bunu tavsiye eder. Nefsi tezkiye nefsi demek, nefsi temizlemek, nefsi temizlemek de kalpten en mühimi kalptir. Dediğim gibi dışarıda, onun dışında olabilir, her şey olabilir. Ama onun içine bırakmamak lazım. Bunu sana hatırlatan insan olursa, şeyhimiz devamlı hatırlatıyor bunu. Başka insanlar da nasihat olarak verince o nasihatı en büyük, en güzel nasihattır. Onu kabul edeceksin. Ne kadar halin haklıysan, ne kadar kızgınsan, şey yapsan, yani o nasihatı kabul edip de o şeyleri kalbine sokma. Kalbine koyma o. Çünkü onlar esas zehir onlardır. Zehir, kalp bozulursa bütün vücut bozulur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için o kalbi temiz tutun. Temiz, şeyden, kinden, nefretten, kötülükten uzak tutun. Öteki şeyler gene ıslah olur. Kalp daha zor ıslah olur. Onun için hiç riske girmeden kalbi temiz tutalım inşallah. Yani kalbimize hiçbir kimseye nefret, buz koymayın mümin olana. Mümin olmayana o Allah için seveceksin, Allah için buğz edeceksin. Allah'ı buğz eden, Allah sevmeyeni, onu sevmeye gerek yok.
onda Allah ıslah etsin diyeceğiz. Allah muhafaza etsin. Allah Azze ve Celle sayın Kur'an-ı Azimşan Rabbena tec'al fi kulubina gillen lillezine amenu Rabbena inneke raufur rahim. Allah, this is praying and ayah verse from Quran. We must, it is very valuable, all Quran, all hadith valuable, and they are giving us the best way for living happy here and hereafter. What is this? What meaning? Meaning to keep your heart clean against mu'min, not to be put any hatred, any anger for believer, for mu'min. Keep your heart safe, clean, because heart, it is place for Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla, he said, Hadith Kursi, nowhere, Allah Azza wa Jalla, we cannot say any place for him, no place, but he said, no any place can fit me. He's the greatest. You cannot imagine, you cannot this for this. But he's saying, only my believer servant heart, it is I can be fit me. This for this, you must be careful to not put any bad thing in your heart, especially to be hate somebody from believer for mu'min. Of course, there is a thing you make you angry, you make me sad. People, they can do this, they can make a bad thing for you or against you, or take some from many things from you, oppressing you. Can be a moment also, this people. So for this, don't put this in your heart. Keep it away from your heart. Heart for Allah, other for dunya, you can manage without putting in your heart. This is very important, because the heart, it is place which it is very important, and it is the most like engine. If it is broken, everything broken. Prophet ﷺ saying, it is one piece of meat. When it is good, everything good in your body and your spiritual. And when it is broken, everything broken from your heart for health and from your body. For this, we must be keep our heart clean from hate, from anger, from, of course, our human being. Allah created us to be angry, to be sad, to be this, but for people, there is some place. Keep it away from this place. This what you have from human being attribute or thing you do. Everything you can do, but and keep your heart clean. And the whole prophets, whole awliya, whole scholar, ulama, they are advising you for this. So maybe somebody not alim, not anything, he can give you advice. Don't be angry with him. You thank him for what he give you advice for this, and you'll be happy with him. No problem ever from anybody coming. What true and what is right, you must accept. Don't
follow your ego, say this not he can not alim, he's not good. No, just if you find something you can't follow. There's so many things. But sometimes you follow, sometimes you cannot follow. You must be careful for when you find right thing. You don't look, make it not important. If it is right, you follow, inshallah. Allah make us to our heart clean and nobody, no any hatred for belief or for inshallah. ومن الله توفيق الفاتحة.